çok ünlü okullar var Japonya'da. Bunlardan bir tanesi Shin-kage Ryu. Yine bunun benzeri olan bir takım okullar var. Akşam bu Shin-kage Ryu'nun bir yemeğine davet ettik saat 16.30'da. Bu 16.30'da da Japonya'nın bu Shin-kage Ryu okuluna bağlı olan en ünlü hocaları bir arada olup kutlama yapacaklar. Bu da sensei hoca olması anlamında bir kutlama gecesi. Kajusuka Sensei'nin hocası geçen sene vefat ettiği için, öldüğü için onun yerine Kajusuka şu anda bu Shin-kage Ryu'nun hocası oluyor. Bugün günümüzde yapmış olduğumuz birçok modern sanat var. Bunlardan Jodo, Aikido, Karate, Kendo gibi sanatları sayabiliriz. Oysa bunların geçmişi en fazla 100 yıla dayanıyor. Fakat bunların beslendiği ve bunlara kaynak görevi gören okullar var. Bunlara Ko-budo okulları deniyor. Ko-budo kısaca bu. Kelime anlamı ise Ko-budo'nun Ko klasik demek, Budo ise savaş sanatı anlamına geliyor. Ko-budo klasik savaş sanatlarına verilen genel isim. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite ve yüksek yapmak istiyorsunuz. Yani yüksek eğer yapmak istiyorsanız bu işin adresi Ko-budo. Yani Ko-budo size birçok alanda aydınlatıcı görev görmekte. Neyi, niçin yaptığınızı, yani bugün Jodo ve Aikido'da yapılan düşmelerden tutun da kamae, duruş tarzlarımıza kadar bunların her birinin gerçek sebebi kılıçtan geliyor. Yani kılıç olmadan Budo'yu tanımlamanız, Budo'yu anlatmanız mümkün değil. Öğretmeniz mümkün değil, öğrenmeniz mümkün değil.
O yüzden mutlaka eğitici noktasında olan, siyah kemerden sonra belirli 4. 5. dan seviyesine gelmiş hocalar için tavsiye ediyorum. Mutlaka Ko-budo yapılması gerektiği. For yeah. for non-Japanese, I think it is overwhelming. A lot to take in. Very immersive, living in an environment with Japanese language, Japanese custom, the training environment in Japanese, very different. Yeah. And the food. So very immersive, and so I have been coming here for now, this is my 4th time, and it's only now I feel like I'm starting to be able to understand and take in what's going on. My first time, too much. But very rewarding and very interesting. Yeah, great experience, but takes it's a lot for a Westerner to cope with. Well, I began Ko-budo after training in modern style, and wanted something that was deeper in experience and more technical. Previous years I was boxing, and boxing is a real experience, and science is very immediate and very mental experience. But modern martial arts, not so mental, not so cerebral, that's the way of putting it. So I started the Ko-budo, traditional martial arts, to search for that, and it delivered. The Yagyu experience for me, I've been coming for 6 years, and every time I come, something new I discover about the art and the country and how they're linked. It is definitely the closest thing to a actual samurai experience, to come here, sleep in the dojo, eat with the sensei, and every day build up more of an understanding of the Ko-budo and the tradition that goes behind it. Definitely a layered experience, and as I said, I've actually been coming for 6 years, and every time I come it gets better and better. There's nothing boring about it at all, and it definitely helps being with the locals and the local Japanese instructors, and building that rapport strengthens the art and allows you to understand how they view it, and through that lens you're able to then see the art a lot closer. I find that Westerners have a skewed
distant lens of what it is like to be here, and this experience, illuminates that, and it's wonderful. Bulunduğumuz yer gerçekten müthiş bir yer. Yani Japonya'nın içerisinde teknoloji, gökdelenler vesaire modern Japonya'nın dışına çıktığınızda da bambaşka bir Japonya ile karşılaşıyorsunuz. Nara böyle bir yer. Nara'dan sonra Yagyu yaklaşık 1 saat kadar sürüyor. İlk gelindiği gün hayli yağmurluydu. Sırılsıklam olduk diyebiliriz. Ertesi günde bir tayfun beklentisi vardı fakat tayfun buraya uğramadan gitti. Hani burada tayfunun nasıl gerçekleştiğini görecektik ama gelmedi buraya, bulunduğumuz bölgeye. Fakat Japonya genelinde Shinkansenleri, trenlerin ve uçak seferlerinin iptal olduğu bir tayfun gerçekleşti bizim geldiğimiz tarihte. Onun öncesinde birinci gün hızlı bir şekilde tayfun gelir diye burada gezilmesi gereken yerleri gezdik. İkinci gün hemen çalışmalara başladık. Yani çalışmalar sabahtan akşama kadar devam eden bir süreçte devam ediyor. Yoğun bir çalışma. Ta ki akşam 8 ile 10'a kadar, son çalışma 8 ile 10'a kadar devam ediyor. Ve yaklaşık 11-12'de de yattığınız yeri bilemiyorsunuz, öyle söyleyeyim. Hayli yorucu geçiyor seminer. Well, I think that Ko-budo aligns with a style of life that I would like to keep on having for a long time. Ko-budo makes me want to train with my daughter, with my wife, with my friends. It's just the spiritual, the mental, the physical things that we have. In Mexico we don't have a lot of Koryu, Ko-budo, but we try to come to places like this, that they are a part of history, and of course the philosophical things. I found out about this Ryu in particular through Takuan Soho. I read the Unfeatured Mind, and after that I began learning about Shinto-ryu and trained Shinto-ryu, and then I found that for me, for myself, Shinto-ryu is a level and Shin-kage Ryu is the top, the cream of the cake, so that's why. In Mexico, maybe the idea in a lot of places of the world is that we are similar, but I live in a big city, and being here and learning through the whole experience, standing in the shrine, standing where the rock got struck by a samurai that fought a tengu, living the real legend and training with all of these people that are so kind and they are great. It's a great experience to be with all of them. I realize that Japanese people characterize their characteristic is that they think of others before they think of themselves. So that's to me very great experience and a lot of things to think and to live. Being here is just awesome, and of course you have this idea, this romantic idea of walking through stairs up top of the mountain. Well, this is it.
So it's a great experience for me, and I hope to live it again and again next year and a few years more to come, with my daughter bringing her here and maybe my wife also training, getting her to train. Eh, todo esto ha sido maravilloso, me la pasamos muy bien, entrena muy bien su compatriota y todos los que están aquí nos la pasamos muy bien, y pues esperemos que esta experiencia se repita.